Heredé $900,000 de mis abuelos, y lo puse en un fideicomiso sin decir nada. Mi hermano intentó echarme. Hasta que vio quien lo esperaba con la carpeta en la mano. La tormenta familiar, como protege mi herencia y mi dignidad mi nombre y estaden. A mis 32 años, siempre fui visto como el tipo que cede, el que evita el conflicto, el que no arma un escándalo. Y, sinceramente, quizá antes era así. Pero la vida dio un giro cuando mis abuelos fallecieron y me dejaron toda su herencia, la casa, los ahorros y acciones por un valor cercano a los $900,000. Algo dentro de mí cambió entonces. Empecé a observar, a escuchar con más atención y, lo más importante, a planificar, porque conoce muy bien a mi propia sangre. Mi hermano, Tyler, es 3 años menor que yo. Extrovertido, ruidoso, con un carisma que lo permite mentir descaradamente y aún así convencer de prestar $5,000 para una inversión segura. A lo largo de los años, ese había salido con la suya en incontables ocasiones, tarjetas de crédito a nombre de mamá, un coche prestado que ese esfumó misteriosamente. Y siempre, sin excepción, mi madre lo rescataba, diciendo que solo estaba descubriendo la vida. En contraste, de mí siempre ese espero que fuera el responsable, el plan B, la red de seguridad. Y mi heart de ese papel. Cuando mi abuelo falleció hace 2 años, un año después de mi abuela, la herencia quedó exclusivamente a mi nombre. No me sorprendió. Había sido yo quien los cuidó cuando nadie más se molestaba en lamer, y mucho menos en visitar. Los lavaba a sus citas, hacía las compras, gestionaba el interminable papeleo. Tyler, en cambio, aparecía la mañana de Navidad, tomaba fotos para Instagram y desaparecía hasta las próximas fiestas. Pero cuando ese leo el testamento y mi nombre fue el único mencionado, six la expresión de mi madre. Esa mueca tensa y decepcionada, como si hubiera tomado algo que no me correspondía. En ese instante, supe que se avecinaba una tormenta. La casa era la joya de la corona, una hermosa y antigua victoriana con ladrillos de un rojo intenso, ventanas altas y hiedra trepando por sus muros, como sacada de una película. Era una propiedad histórica que había pasado por 3 generaciones, y mis abuelos la habían mantenido en condiciones casi perfectas. El valor del vecindario se había disparado en la última década, cada casa circundante había sido reformada y vendida, pero mis abuelos nunca la vendieron, y ahora era mía. No me mudé de inmediato. Mantuve mi apartamento al otro lado de la ciudad, y me dediqué discretamente a organizar todo. Heistezer la casa, hablo con un abogado de sucesiones y establecí un fideicomiso. No solo para la casa, sino para todos los bienes. No le dije Nadia, Anaya Tyler, Anaya Mama a Nadia. Guard el título original en un lugar seguro y coloque toda la propiedad, el título, los activos, los ahorros, en un fideicomiso irrevocable, conmigo como fiduciario. Incluso transferí los servicios públicos a un nombre comercial vinculado al fideicomiso. Tuvo un costo adicional, pero no me importó. Conocía demasiado bien a mi familia. Sabía que intentarían algo. Por un tiempo, hubo calma. Demasiada calma. Tyler me envió algunos mensajes preguntando si podía usar la piscina, cosa que la casa no tenía. Mamá soltaba comentarios sobre lo injusto que era dejarlo todo a una sola persona. Incluso dijo, bueno, tu hermano siempre fue el favorito de tu abuelo, ya sabes, como si eso justificara algo. Yo simplemente esencia y cambiaba de tema. No discutía, no los corregía. Les permití creer que yo era ingenuo, que no había tomado precautions. La tensión se desató realmente el mes pasado.
Tyler comenzo a publicar historias ambiguas en redes sociales, grandes cosas en camino, próximo capítulo cargando, ese tipo de tonterías. Luego, un sábado, estaba yo en la casa haciendo jardinería, nada del otro mundo, solo manteniendo el jardín, cuando six el coche de mamá entrar en la calzada. Tyler saltó primero, te do sonrisas y gafas de sol, como si legara a una sesión de fotos. Mamá le siguió, con una carpeta y una sonrisa como si estuviera a punto de inaugurar un nuevo desarrollo inmobiliario. Que hey, hermano, dijo Tyler, dándome una palmada en el hombro. Tenemos noticias. Yo solo levanté una ceja. Tenemos, pregunt. Mamá ese adelanto. Hablamos con un abogado. Resulta que la casa debería haber sido para los dos. Tu abuelo cometió un error al no actualizar el testamento después de que tu abuela falleciera. Pero no te preocupes, lo hemos solucionado. La mayor fijamente. ¿Solucionado qué exactamente? Tyler sacó un papel doblado de su bolsillo trasero y lo agitó en el aire. Transferimos el título de la casa a mi nombre. Ya está hecho. Tendrás que ir para el viernes, pero sin resentimientos, ¿verdad? Te daremos tiempo para que recojas tus cosas. No digas nada por un momento. Solo los observe, uno tras otro, asimilando sus caras de autosuficiencia, la pura audacia. Mi corazón no se aceleró, no entré en pánico. Honestamente, casi me eché reír porque realmente pensaban que yo era así de tonto. Les dedico una sonrisa, pequeña, educada, del tipo que pone nerviosa a la gente. ¿De verdad creen que permitiría algo así? Tyler soltó una carcajada, como si hubiera contado un chiste. Ya está pasando, amigo. Llevas demasiado tiempo viviendo en la fantasía. Mamá intervino, suavizando su tono, como si creyera que ayudaría. No estamos tratando de ser crueles, Aiden. Es simplemente práctico. Tyler puede gestionar la propiedad. Quizá venderla. Además, tú ya tienes tu propio lugar. Así, todos ganan. No discutí. Solo asentí lentamente y dije, entendido. 2 días después, regresaron, esta vez con un camión de mudanzas y un par de operarios contratados. Ya me lo esperaba. Entraron en la calzada como si fueran los dueños, riendo y gritándose mutuamente. Tyler iba en el asiento del pasajero sorbiendo un café, y mamá dirigía a los operarios hacia la puerta principal. Pero entonces vieron el Porsche. Yo estaba allí de pie, con los brazos cruzados, junto a un hombre alto de traje azul marino. Sostenía una carpeta gruesa y llevaba una insignia prendida en su cinturón. La carpeta tenía el nombre de mi fideicomiso, un nombre que aún no reconocen. La insignia era real. El traje era real. Y el hombre era de la oficina de registros de propiedad del condado. Se quedaron paralizados. Tyler bajó primero, confundido. ¿Qué está pasando? No dije una palabra. El hombre de traje sí. El hombre a mi lado, el señor Levin, se aclaró la garganta con la calma autoridad de alguien que ha hecho esto demasiadas veces como para inmutarse por teatralidades. Sostuvo la carpeta bajo un brazo y miró el papel en su mano antes de hablar en un tono firme pero neutral. ¿Es usted Tyler Green? Preguntó. Tyler frunció el seno, claramente desconcertado por la pregunta. ¿Sí quién pregunta? El señor Levin dio un paso adelante. Soy de la oficina de registros de propiedad del condado. Estoy aquí en nombre del fiduciario legal de la propiedad East Thornhill. Es esta propiedad. Señala la casa a sus espaldas. Tengo documentación que demuestra que el título ha estado en un fideicomiso desde abril del año pasado, bajo la administración de Aiden Green. Cualquier reclamo hecho con respecto a la propiedad desde esa fecha,
Incluyendo una transferencia de título fraudulenta, no solo es invalido, sino que es legalmente perseguible. El rostro de Tyler perdió todo color. Fraudulenta, murmuró, mirando a mamá. ¿De qué está hablando? Mamá se adelantó, con los labios apretados. Debe haber algún error. Nosotros le pedimos a un abogado que revisara la escritura antigua. Todavía estaba a nombre del abuelo. Asumimos. Asumieron mal, dije, rompiendo finalmente mi silencio. Nunca puse la propiedad directamente a mi nombre. Es propiedad de un fideicomiso. Por eso no pudieron encontrar ningún registro en los archivos públicos. Fueron a una notaria turbia y trataron de falsificar una transferencia bida en un documento obsoleto. El señor Levinesencio. Yo presento un informe de fraude sobre el intento de reclamo de título. Normalmente, enviaríamos una advertencia primero, pero dadas las circunstancias, traer mudanzas, amenazar con la ocupación, intentar desalojar al fiduciario legal, vamos directamente a la ejecución. Tyler parpadeó. Ejecución. Mi gire ligeramente hacia el habla con más claridad. Significa que si pones un pie en esta casa sin mi permiso otra vez, estás invadiendo. Si intentas alterar el fideicomiso o cualquiera de sus activos, te enfrentarás a cargos, múltiples. Durante un largo y incómodo segundo, nadie dijo una palabra. Los operarios de mudanzas estaban a medio camino entre su camión y el Porsche, mirandos como si hubieran entrado en un campo minado doméstico. Uno de ellos tosió y lentamente comenzó a retroceder hacia la furgoneta. Tyler finalmente encontró su voz. ¿En serio lo estás haciendo esto a la familia? Mi voz era tranquila. Demasiado tranquila. ¿Familia? Ustedes vinieron aquí con un título falsificado y un equipo de mudanzas. Intentaron robar mi hogar. Lo único que el abuelo y la abuela querían que yo tuviera. No me hablan de familia. La mandíbula de mamá se apretó. Estaban confundidos, Aiden. No entendieron. No, dije bruscamente, interrumpiéndola. Ustedes no entendieron. Pensaron que yo sería el mismo pusilánime que era a los 20. El chico al que podían culpar por renunciar a su fin de semana para cuidar los dramas de Tyler o mantener solo porque lo necesitaban solo por esta vez. Pero yo no soy ese chico. Aprendí, escuch y me prepare. El señor Levinesencio, hojando la carpeta, además, para que quede claro, hemos alertado a la comisaría local. Si alguno de ustedes intenta regresar bajo el pretexto de cualquier reclamo de propiedad, habrá un expediente listo, civil y penal. Los ojos de Tyler brillaron, pero no dijo nada. Se giró hacia los operarios y espero, nos vamos ahora. No volvió a mirarme. Mamá se quedó medio segundo, con la boca ligeramente abierta como si quisiera decir algo. Quizás un último intento de manipulación, pero nada salió. Lo siguió sin decir otra palabra. El camión salió de la calzada, y observé como las luces traseras desaparecían cuesta abajo. Volvió el silencio, ese silencio denso que se después de una confrontación que se ha gestado durante años. El señor Levin me entregó una copia del informe presentado y dijo, lame si regresan. Le di las gracias y, después de que se fue, me quedé enredado en el mismo Porsche donde solía sentarme con el abuelo y escucharlo hablar sobre conocer a tu gente. No solo sus palabras, sino sus patrones, sus habitos. Solía decir, no juzgues a las personas por lo que dicen en un momento. Juzguelos por lo que hacen cuando creen que no estás mirando. Tenía razón. Yo había observado y finalmente había actuado. Pero ese no fue el final. 3 días después, recibí una carta, mecanografiada, formal y firmada por un abogado diferente, contratado por mi madre. En ella,
Allegaba angustia emotional y argumentativa que, como descendiente directa, tenía un derecho moral y familiar a una parte de la herencia. Exigia una compensación por la angustia mental causada por ser excluida. Y adjunta venía una lista de lo que consideraba reparaciones razonables, $150,000 en efectivo, la propiedad conjunta de la casa familiar y una asignación mensual hasta nuevo aviso. Mi quid mirando el papel, primero entomicido. Luego, mis manos empezaron a temblar, no de miedo, sino de furia, porque ella no había terminado. Y ahora, yo tampoco. Debí leer esa carta 6 veces en silencio antes de dejarla sobre mi escritorio. Las primeras lecturas, intento dar el sentido, creer que quizá no lo decía como sonaba. Pero a la sexta lectura, ya no había lugar para la negación. Mi madre, mi propia madre, había puesto su nombre en papelería legal y había intentado cobrarme por no permitir que ella y Tyler robaran lo que mis abuelos me habían confiado. Ni siquiera fue el dinero lo que me afectó. Fue la pura desfacaz, la osadía de llamar todo esto un malentendido un día y luego enviarme una demanda formal por $150,000 al día siguiente. Como si esto fuera solo una disputa comercial entre extraños. Y la frase que me quedó grabada, resonando más fuerte que cualquier otra cosa en la carta, fue obligación familiar, como si la lealtad solo fluyera en una dirección, hacia ellos. Como si yo hubiera nacido para dar y ellos para tomar. No respondí de inmediato. Sabía que era mejor no reaccionar emocionalmente. Llamé al señor Levin, quien me puso en contacto con una hábil abogada de sucesiones llamada Sonia Cruz. Ella tenía unos 40 años, de voz suave pero con una concentración aguda, el tipo de persona que no se molesta en ferolier porque no lo necesita. Le di todo, los documentos del Fideicomiso, la carta del abogado de mi madre, incluso capturas de pantalla de mensajes de texto y publications en redes sociales de la pequeña campana de próximo capítulo de Tyler. En un día, Sonia había presentado una orden de cese y desista formal contra ambos. El mensaje era claro, el Fideicomiso era hermético, legalmente blindado, y ellos no tenían ningún argumento. Pero Sonia no se detuvo ahí. Investigó más a fondo. Descubrió que Tyler había falsificado varias firmas al intentar la transferencia de título fraudulenta. Incluso había usado un sello notarial, falso, por supuesto, y lo había registrado a través de un registro en línea sospechoso en otro estado, esperando que no se notara en los registros de nuestro condado. Sonia contactó a un investigador de fraudes de la Fiscalía del Condado. Resultó que ya estaban investigando ese registro por otros registros falsificados. Tyler, sin saberlo, se había convertido en la fruta madura de su expediente. Todavía no les había dicho que lo sabía. Pensé que se querían seguir presionando, los dejaría seguir cavando su propia fosa. Y vaya ese cabrón. 2 semanas después del cese y desista, recibí otra carta. Esta era menos formal. Venía directamente de mi madre, mecanografiada, pero claramente con su voz, llena de frases pasivo-agresivas como después de todo lo que he hecho por ti, siempre fuiste el calado, y te creí para ser mejor que esto. Terminaba con, puedes acabar con todo esto ahora mismo simplemente haciendo lo correcto. La familia nunca debería necesitar abogados para resolver lo que el amor y la comprensión pueden solucionar. Ni siquiera me molesta en responder. Sonia me aconsejó no hacerlo. En su lugar, le reenvié la carta y ella la añadió al creciente expediente que estábamos reuniendo. Uno que podría usarse si necesitábamos una orden de alejamiento más adelante. Y luego vino el remate. Una mañana,
Salia mi buzón y encontré un folleto doblado medido en la manilla de la puerta. No tenía dirección, simplemente estaba medido en la rendija como una broma de instituto, pero reconocí la letra al instante, la de Tyler. La nota decía, espero que estés disfrutando de ser el rey del castillo. Solo recuerda quien te apoyará de verdad cuando el dinero es agot. Mi rey. No una risa fuerte y sonora. Solo una de esas risas tranquilas y cansadas que surgen cuando te das cuenta de que alguien realmente no sabe cuánto los has superado. Lev la nota adentro, la escaní y la añadí al expediente. Pero también tomé una decisión en ese mismo instante. Ya no solo me iba a defender. Iba a contraatacar. Tyler ya estaba siendo investigado por fraude inmobiliario. Pero Sonia señaló que si podíamos probar milicia o acoso intencional, podríamos escalar las cosas. Y aunque los tribunales penales harían su parte, había otra arena donde Tyler podía ser realmente perjudicado, su crédito, su historial, su trabajo. Recientemente había conseguido un puesto en una boutique inmobiliaria, uno de esos lugares llamativos que ponían más esfuerzo en su cuenta de Instagram que en sus políticas de cumplimiento. Hice una pequeña investigación por mi cuenta y descubrí que esa inorganización de la transferencia y las transferencias de propiedades éticas, lo que me hizo preguntarme. ¿Esa inorganización de alguien que intenta robar una casa con papeles falsificados? Pero no actúo impulsivamente. Esperé, porque entonces sucedió algo extraño, algo que no había anticipado. Mi prima Megan, con quien no había hablado en años, se puso en contacto conmigo de la nada. Me envió un mensaje por Facebook. Hola, ¿podemos hablar? Tu madre ha estado llamando a la gente de la familia diciendo algunas cosas. Pensé que debería avisarte. Nos reunimos para tomar un café a la mañana siguiente. Megan siempre fue directa, sin rodeos, y eso no había cambiado. Me mostró mensajes de texto, mensajes de voz, incluso un chat de grupo con otras dos primas suyas. Resultó que mi madre había comenzado a difundir una historia. Según ella, yo había manipulado al abuelo en sus últimos años. Lo había convencido de cambiar el testamento mientras su salud mental decaía. Incluso insinuó que me había aprovechado de el emocional, legal y incluso medicament. Era una campana de desprestigio total. Me sentí enfermo. Fue entonces cuando supe que esto ya no se trataba de la casa, ni del dinero, ni siquiera de Tyler. Esto se trataba de control. Mi madre no podía soportar que yo hubiera dicho no, que hubiera protegido algo, lo que fuera, de su alcance. Y ahora iba a intentar arruinarme por ello. Megan me miró al otro lado de la mesa y dijo, yo no lo creo. Ni Jamie ni Chris. Pero ella no vía a parar. Está llamando a todo el mundo. Ascendí lentamente, con el corazón latiendo más fuerte de lo que quería. Gracias por avisarme. Esa noche no dormí mucho. Fue el momento en que me di cuenta de que estaba dispuesta a mentir a toda la familia sobre mí, a asesinar mi reputation solo para presionarme a renunciar a lo que era legalmente mío. Entonces yo tenía que estar dispuesto a terminar con esto. No solo por mí, sino para asegurarme de que ella y Tyler nunca volvieran a hacer esto a nadie más. Y lo que hice a continuación, digamos que no terminó con abogados. Pasé los siguientes 2 días en mi estudio planificando. Para entonces, el Fideicomiso estaba protegido desde cualquier ángulo legal. Esa parte estaba segura, pero su campana de desprestigio ya estaba infectando a la familia extensa. La advertencia de mi prima Megan había llegado justo a tiempo, pero el daño se estaba extendiendo rápidamente. Empecé a recibir mensajes de texto vagos de parientes lejanos. Cosas como, solo quería saber cómo estás o escuch algunas cosas.
Espero que no sea cierto. Era evidente que mi madre había estado ocupada. No solo intentaba quedarse con la herencia, quería destruir mi reputación tan a fondo que nadie creería mi versión de la historia. Y permisa que eso sucediera, sabía lo que vendría después. Prisión de los parientes, culpas susurradas, gaslighting desde cada rincón del árbol genealógico. Eventualmente, intentarían forzarme a ser la persona madura, y ceder algo por el bien de la paz. Pude la trampa que estaban tendiendo. No había caer en ella, así que construí la mía. Sonia, mi abogada, me ayudó a preparar una declaración legal, una exposición de hechos respaldada por todas las pruebas que habíamos reunido, la solicitud de título falsificada, el sello notarial falso, las cartas, el intento de apoderarse de la propiedad y la campana de desprestigio. Incluye capturas de pantalla escaneadas de los mensajes de Megan, mensajes de voz de mi madre llamando manipulador codicioso, y la copia de la ridícula demanda del abogado por $150,000. Pero no solo lo archive en una oficina judicial. Envié una versión clara y fácil de leer cada pariente al que mi madre había llamado. Escribí un breve mensaje. Hola. Sé que se han dicho algunas cosas recientemente y, antes de sacar conclusiones, quiero que tengan los hechos, respaldados por documentos, no por historias. Adjunto todo lo que necesitan ver. Después de esto, no lo volveré a discutir. Si me creen, genial. Si no, es su elección, pero al menos la harán con la verdad completa frente a ustedes. Luego haz clic en enviar a 27 contactos. Las consecuencias fueron instantáneas. En cuestión de horas, recibí 5 respuestas de parientes con los que no había hablado en años. La mayoría se disculparon. Algunos estaban horrorizados. Mi tía Robin, que antes adoraba a Tyler como si anduviera sobre el agua, me llamó esa tarde llorando. Había creído cada palabra de mi madre hasta que vio la falsificación, la carta, la carpeta de pruebas. Me dijo, no lo sabía. Juro que no lo sabía. Aiden, lo siento mucho. No pedí disculpas. Solo le dije que esperaba que ahora entendiera por qué había hecho lo que hice. Pero no todos reaccionaron así. 3 parientes, todos del lado de mi madre, se mantuvieron firmes, afirmando que yo había manipulado la narrativa. Uno incluso me acusó de inventar los documentos. Sabía que no podía ganarlos a todos. Pero por cada uno de ellos, tenía a 5 personas más que se acercaban y decían, gracias por decir la verdad. Luego vino la parte que había estado esperando. Me puse en contacto con el jefe de Tyler, de forma anónima al principio. Envié una denuncia a través de su línea interna de ética, no solo una advertencia vaga, sino un informe completo en PDF, organizado, etiquetado con pruebas. Incluía el intento de transferencia fraudulenta de la casa, el mal uso de documentos legales y el posible delito inmobiliario que cometió utilizando el nombre y la reputación de la empresa. Pensé que tal vez tomaría una semana. Tomó 2 días. El nombre de Tyler fue eliminado del sitio web de la empresa al final de la semana. Según un contacto mío en la Asociación Inmobiliaria Local, alguien que conoce de la universidad y que ahora trabajaba en cumplimiento. La firma había iniciado una auditoría interna en el momento en que vieron la denuncia. También encontraron otras inconsistencias en los expedientes de clientes de Tyler. No solo fue despedido, fue denunciado a la Junta Estatal. Su licencia fue congelada a la espera de una investigación. Intentó llamarme el día que sucedió. Once llamadas perdidas. No respondía ninguna. Ese fin de semana, six una nueva publicación en su Instagram, una pantalla negra con las palabras, algunas personas destruyen tu vida, y fingirán ser la víctima.
No mi nombro, pero no tuvo que hacerlo. Todos los que importaban ya sabían la verdad. Pero aún no había terminado, porque 2 días después, recibí una notificación formal del condado. Se estaba emitiendo una orden de arresto. La solicitud de título falsificada había provocado consecuencias legales. Tyler estaba siendo acusado de intento de fraude de propiedad y de presentar documentos falsificados a una agencia gubernamental. Mir la notificación durante mucho tiempo entumecido. Este no era el final que yo quería. No quería destruirlo. No quería nada de esto, pero él lo había forzado. Y ahora había consecuencias. Fue procesado discretamente. Sin titulares, sin grandes escenas, solo una fecha de corte, un abogado que no podía pagar y un futuro lleno de dolores de cabeza legales. No iría a prisión. Probablemente solo libertad condicional, multas, tal vez servicio comunitario. Pero el historial lo seguiría. Sería más difícil encontrar trabajo. La confianza sería más difícil de reconstruir. Y la próxima vez que intentara reintroducirse como un astuto tipo de bienes raíces, este sería el escondido en el armario. En cuanto a mi madre, guardo silencio después de que la evidencia se hizo pública. Completamente en silencio. No se comunicó, no se disculpó, no volvió a pedir dinero. Pero una tarde, unos 2 meses después, recibí una carta por correo, no de ella, sino de su abogado. Una nota cuidadosamente redactada que indicaba que retiraba todas las reclamaciones legales pendientes con respecto a la herencia y solicitaba respetuosamente que no hubiera más contacto. En otras palabras, se rindió. Sabía que había perdido. No sentí alegría. No sentí triunfo. Me sentí libre. Y esa noche, fui a la vieja victoriana y caminé lentamente por el pasillo, descalzo sobre los suelos de madera. El air olía ligeramente cedro y libros viejos. La casa estaba tranquila, pacífica, mía. Me detuve en el estudio donde el abuelo solía sentarse en ese gran salón de cuero a leer el periódico y su ser, lo mantuve salvo, tal como prometí. Creo que él habría estado orgulloso. Al final, no solo conserve la casa. Conserve mi dignidad. Conserve mi futuro. Tyler perdió su carrera. Mi madre perdió su narrativa. Y yo gain algo que nunca esperaron, la fuerza para dejar de ser su víctima. Por primera vez en mi vida, ya no era el calado.